Muy buenas, ¿qué tal? Aquí me quedan en un nuevo vídeo sobre Vampyr, o con el Vampyr, o jugando al Vampyr, mejor dicho. Y estamos justo donde dejamos, que tenemos que investigar a Ginny Vanagan por la negligencia médica y a Corcoran Tippets, que también sobre la negligencia típica. Tippets es el doctor, la verdad que habrá que buscarlo. Vale, ahora estaré entrando en... ¿Esto es el hospital? ¿O la morgue? Entonces, esto es el hospital. Vale. Y el otro día hablamos con esta, que dice que es una vampira. No estamos muy seguros, pero podría ser. Ah, y tengo que elaborar un tratamiento médico también. Good evening, sir. ¿Qué me I'm equivoqué? Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance Vale, driver este no for the nos shithole interesa of por our ahora. hospital. That's quite a Como blunt que, introduction. por Mr. tranquilidad, You can call tampoco me insultes Milton. al I like to speak my mind, Dr. Reed. Al hospital. So I got the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war. Ya, I've yo carried tengo on el ever arma, since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Hagamos un trato. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A O sea, este es reliable gun is what conductor de everybody ambulancia y vendedor de armas. Vale. Escopeta de Milton, no está mal. Grasa, tornillo, aluminio. Está intentando pensar si necesitaba algo. ¿Qué dinero tengo yo? Vamos a comprarle las piezas para poder construir. Ah, vale, estaba arriba, me he quedado sin pasta. Bueno, ¿he comprado por comprar? Sí. Pero bueno, tampoco pasa nada. El dinero para gastarlo. ¿Tú quién eras? O sea, que no me sé el nombre. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Hawkins, nada. Goodbye, Nurse Hawkins. Es lo típico, tú vas por la calle y le dices hola, adiós. No me interesas. Esta era la enfermera jefa. Yes, O doctor? por lo menos la que viene a recibirnos. Dorothy Crane. ¿Nunca descansa? Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. No dormir, es un granito de arena. La falta de sueño Lack puede of ser sleep peligrosa. and the medical profession always Soy doctor, ends in sé de lo que disaster. hablo. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Cuando duerme. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? Que ves en verdad lo de We dormir. staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a Ay, a lo vocation, mejor va not the durmiendo a labor ratos. of a journeyman. Tras. Chao. That's all for now, Nurse Crane, thank you. A ver, me voy a acordar de... Genius Brannigan. Vale, Geniu. Geniu. ¿Dónde está Geniu? ¿Tú quién eres? ¿Eres Tippets? Good evening, Doctor. I believe we're going to be working together. Dr. Reed. Dr. Swansea informed Ah, us sí, of el your Dr. Swansea arrival, es el but I jefe. could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Tippets. Thoreau Strickland. Oh, Dr. Strickland. Thoreau No sé Strickland. quién, no me I'm a interesa. great admirer of your work, Dr. Reed. Luego te doy un autógrafo. Vamos a hacer una pregunta personal. No. Vamos a hablarle un momento sobre el hospital y luego nos vamos. Porque tampoco vamos a hablar. It has always been an honor to work with Dr. Swansea. Y ya sabéis que con hablando conseguimos pistas de otros y se nos abren nuevas vías. Parece bastante You seem optimista. quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Bueno, Please, could you tell me something about no. yourself? I'm a great admirer of your work.
What made you choose to be a... I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. Vale, no pasa nada, amigo. Estaré encantado de ayudarte. De noche, de día me sienta mal. Es que la guerra me hace tonto. This epidemic may be the century's most terrible disaster, but I'm convinced that we, as doctors, are the only ones able to defeat it. Claro, ¿por qué no? Vamos. Este tiene experimentos, acordaos. Strickland, experimentos. Pero es que ahora no me interesa. Aquí estaba. Aquí, ¿quién había? ¡Hospital! Se mueve. ¿Cómo mola? Un poco raro la cara del tío ese, pero ha molado que se mueva. Hola, sí, soy doctor y no trato a nadie. Solo me muevo por el hospital como si no hubiese un mañana. Eso brillaba algo. Gimme. ¿Qué es? 28 años. El doctor Tippett. Tippett, detalles. Thomas y su desfiguración durante la guerra. Vale, es la que estaba hablando, Hola. ¡Hola! Que estaba hablando, que lo he visto. ¡Corre! ¡Corre, vuela! O sea, no, ese no es el doctor Tippett. Pero a lo mejor ese sabe algo. A ver, si estaba hablando con este. Good evening, sir. Can I help you? Que dice que tiene una cara rara, vale, se desconfiguró en la guerra. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. Soy cirujano jefe, ni siquiera cirujano normal. Am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Pregunta personales. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Bueno. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Es una buena Her persona. head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. Los dos hacen una persona But a she's tope. still beautiful. Living proof that there's hope for me. Le deja que So le do you muerda. let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing Sí, patients. la verdad es que esto no es bueno, hacer una persona que se cree más loca no... Tiene una enfermedad You mental. do realize she's mentally disturbed. In her madness, she never refers to my scars. Bueno, And frankly, if I could, I'd jump. sí, más divertido que parece. Uy, no tengo esa pista. Where were you stationed, sir? I really don't want to talk. No offense. I was pushing. Yo mismo serví en Francia. I served in France myself. I just wanted Esto to debe know ser what después de la You were an officer, weren't you? Primera Guerra Mundial. Then I doubt we fought the same war. Entonces, so- claro, la gripe española. No, No me estoy offense. inventando. Pero debe ser la gripe española, ¿no? Tengo más información. Vale. Estamos desbloqueando Milton Hawk. Pipa. No, Pipa Hawking, desconocido. ¿Dónde está? ¿Y dónde está este? Vale, pero por esto ya le he visto la cara. ¿Estudia en Londres? Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What Tenía really aquí happened? nuevas I cosas. wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. ¿Qué ocurrió Tell me realmente? what really happened then? I went Parece with que a estaba en la war guerra. in Rouen. Dead drunk I was. Ay. The hotel was a shithole. Y se quemó. Es que la verdad es que tiene There was más a fire pinta. that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front?
That's not uncommon, you know. No. Es verdad que muchos en frente o se cortaban dedos y cosas así. Dando una y se vio. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Porque era mentira. Supongo para cobrar. Come on. It's one thing to come back disfigured by Ah, the bueno, Germans. vale. And it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. La cirugía podría ayudar. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. ¿Error de pista? Ah, ¿puedo tener un error de pista? How is your stay with us, Mr. Hostia, esto no Elwood? sabía. O sea, hay que decidir bien. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. ¿Quién lo está Who tratando? is treating you? Ahí quería llegar, Someone porque es in el particular señor looking Tippets. after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Y siempre estaba cansado. Started to think I was forgotten about. Vale, vale, Blame vale. you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile. Me mola esto de un poco de I've learned it's detectivesco. easier not to speak. Aunque a lo mejor para verlo vosotros no es tan divertido estar ahí hablando. ¿Puedo hacer algo, Can I do señor? anything for you? Sir. Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Pues deja de gastar pastillas. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Atrás. Atrás. ¿Preguntas personales? No, ya está, ¿no? Nada. He fallado. Bye for now, Mr. Elwood. No sé, podía fallar. Pero no pasa nada. ¿Tú eres señora? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, ¿Hawkins? Dr. Reed. No. Pipa Hawkins. ¿Yo de quién estaba buscando información? Círculo social, Milton Fox. No, nada. No, espera. Si lo doy así. No. Aquí, vale. Claro, yo no. Yo busco esta. Que no sé quién es. Nada. Goodbye, Nurse Hawkins. Ya te hablaré. A ver. ¿Dónde está el doctor? ¿Doctor? Espera, tengo una línea que me dice dónde está. 33, 30, 29. Que me salga con que no puede. Yo decidiré cuándo puedes. A ver. It's locked, all right. Ay, está cerrado, está cerrado. No, me pone 26 metros. 16 metros. No, esto no puedo ni darle a abrir. El que va a contratar me dice not now. ¿Lo veis? Más tarde por aquí. I cannot enter. Vale, hay más pisos arriba. Vamos a ver, ir al piso arriba y si no al piso abajo. Vale, no, piso arriba nada. Pues al piso abajo y vamos a intentar seguir la indicación. 30, 25, 24, 21, 20. It's locked, all right. Ajá, vale. Ah, aquí está. No, ¿quién es este? Good evening, Mr. Hampton. How do you A ver, feel? sí, sí. Dr. Reed, is it? Oh, sorry, I must No, este es el que apologize for rescatamos, my ya me estoy What do liando. you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion make me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little Sí, delirious, no perhaps. pasa nada. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Todos tengo lo mismo, ¿eh? Soy de Londres y preguntas personales. ¿A qué se dedica? What do you do for a living, Mr. Hampton? I manage a night asylum for the poor and homeless of... Vale, nocturno, así yo. ¿Por qué no utilizo? Why didn't you use your cross against William Bishop? Como vimos al doctor. That's a very aquí? strange question, Doctor. A cross is no magical token, Mm. if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Interesante. Are Sacerdote. you a priest, Mr. Hampton? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Vale, vale. Tras. Have you made friends? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones.
I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, Es you know. verdad eso. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. ¿Cómo se encuentra? How do you feel, Mr. Hampton? I feel exhausted. Beyond exhausted. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care. No me fío aún del Dr. Swansea, ¿eh? I believe all I need is rest. Porque eso de que es un experto en lo de la sangre... Su vida en Londres. Sobre Tom Watts. Do you know Tom Watts? Tom? Yes, of course. Always the helping hand. ¿Conoce? Who should I avoid in this part of... Not really. Most men and women. People are still in despair. Vale. How could it be otherwise? Es que como os conoce un Authorities poco, have pues left hay us que all to rot contarle. in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Cierto, el colchón ese tampoco hecho barco. How did you end up in... I had received alarming news about his recent behavior. You dared Sí. to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or Oh, a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul searching for light. ¿por qué lo secuestró? Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Vale, vale. What is the The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs. Para eso intento pasar rápido algunas cosas para... The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. ¿Quién dirige la banda ahora? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the Edwina. show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Vale. Esos nombres no se me van a quedar. No pasa nada. Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint. Ya, Even para que criminals. van a molestar a una persona que está ayudando, digamos, a la gente. No son tontos los, digamos, los líderes mafiosos, no conozco ninguno, pero... Me refiero, tú no vas a por un parroquiano que está intentando ayudar a los Goodbye, Mr. necesitados. Hampton. O sea, We'll es talk echarte again el later. pueblo contra ti sin necesidad. Tengo que saber que fuese contra tuya, entonces ahí ya sí que... Vale. 13, 12, 11, 10, 9... 9. ¿Qué ha pasado? No, este es el camello de armas. Ahora, aquí hay gente. ¿Eres tú? Good evening, sir. Sí, es este. The famous Dr. Reed has joined us. ¿Por qué tenemos gente I aquí can't fuera? think of En any Londres better hace news frío, ¿eh? during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before. Nueva York. Lo tengo un poco confuso eso. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion ¿Me estás intentando specialist. decir algo? Preguntas personales sobre su negligencia médica. Colin, I want you to tell me about Mr. Connor. Te he How pillado. did he die? What happened? He was my patient. He died because of my vale. mistake. That's the blunt truth. No le he pillado mucho. Jo. Vaya mierda, detective. Who was this patient? I don't know. Some sick man from A ver, Paris, es que maybe todo el mundo a falla al final. I had no time to talk with him. No one claimed a body. ¿Cuál fue el origen de What Rock? was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered Pues dosage tiene un was pedoble y too lo admite strong. todo. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Vale. Claro, sí. Que tampoco en estos años tampoco era una medicina tan buena como ahora. Bueno, pues... Hablé del equipo. Can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good.
But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Me parece bien. ¿Positivos? Tell me more about cherished people then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most Brannigan, helpful and vale. dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Bueno, un poco de machismo de la época, no pasa nada. ¿Dónde está? Aquí, esta la desconocía. La Ginny Brannigan. Vale. ¿Qué de la gestión? Any opinion about the management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was No me fío de Swansea, que quede claro. Swansea no me fío de él. Don't get me wrong. Pero pues, parece Swansea's bueno a good y administrator. tenía I just la wish he cruz would get out mágica of his esa office down again. contra mí. ¿Cómo está la situación por aquí? What is the Pembroke This hospital is not exactly the best. Bueno, It's more than enough. In any case, the personnel of a hospital are much more important to me than the building. ahí sí. Don't be Ahora que el misled edificio esté by limpio ayuda a que no appearances, Dr. se... Reed. This no vaya hospital peor las does not cosas. lack talented people. It just lacks hope. Vale. No tenía nada, ¿no? No. Pista. Nada, chao. Goodbye, Dr. Tippett. Vale. No sé. Vale, tenemos que ir a por la Brannigan. 17 metros. 15, 14, 11, 10, 8, 7. ¿Está aquí? ¿No la veis? Yo no. El hospital es más grande de lo que pensaba. No, a mí no me apetece estar enfermedad de antes. Uy, ¿cuánta gente pudo hablar? ¡Locura! A ver, 26 metros. 15, 13, vale. No sé si me está enseñando la puerta o... 8 metros. Ah, pero me sale como para arriba, ¿no? Tengo que subir. ¿Puedo subir por aquí en algún lado? Hola, doctor. No nos han presentado y no lo van a hacer porque pasa de ti. Subimos. 46. 29. ¿Qué me marca eso? It's locked. Está marcando mi puerta. Esto es mi habitación. Puedo dormir. Vamos a fabricar, porque había comprado piezas, ¿no? Tenía que fabricar el tratamiento para agotamiento. Me faltan solución de hipoclorito, vale. Nada. Nivel 2. Pieza de gatillo corriente. Ay, casi. Vale, no pasa nada. The flower's dying. It needs water. ¿Tienes agua o me lo dices cada vez? No me veo. Es un vampiro. Porque el juego no está hecho así. ¿Quién sabe? A ver. Me había salido para pillar algo, ¿no? It's locked. Pegas una patada, yo qué sé, eres un vampiro, tienes poderío. No puedo robar más cosas de aquí. Ahí, robando cosas del hospital. Bien hecho. A ver. Esto lo puedo subir pero está cerrado. No sé si más adelante se abrirá o solo está... En teoría no tienen almacén, así que el piso arriba también tendrá que estar lleno de gente. Claro, me está marcando mi piso más que otra cosa. Interroga, a ver, vamos a intentar ponernos la misión, yo que sé, de primeras, a ver si nos marca. Sí, ¿cómo está?
only there were more of us, with less. Está aquí afuera. Good evening. I'm Dr. Ya sé que estás hablando con tu amigo, pero pasa. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Sé quién Nurse es. Gwyneth Brannigan. Genius. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already. I see. Vale, vale. Well, I'm a little... You must know, blood trans. Sí, sí, sí. Preguntas personales. La inherencia de Tippett. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a... Lo has reconocido, así que If I had not no pasa covered nada. up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really No, think es que you ahí can tienes afford razón. to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Entiendo lo que hizo. I can't say I approve of what you did. But as a field surgeon, I know that some situations... Pero ese hombre murió por su culpa. I'm not proud of what I've done, but to contain the epidemic must be our priority, so we can't afford to lose Dr. Tippett. Tippett la daga. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke. Claro, los dos están por el otro, por Dr. decirlo de todos Tippett y ya does not está. think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Bueno, no sé. No revelaré la... I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's. Necesitamos ayuda y yo no estoy dispuesto a trabajar. I'm so glad to share my point of view. Dr. Tippett is a brilliant Pero estaré practitioner. vigilando. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Error de pista acá y habla con el primero. Ay, qué cosas, Como estoy fallando en todos lados. How are things here? Not good, to say the least. We're Vale, nada, esto ya... I'm not familiar. brilliant professionals, most of them. Most of them. It would be inappropriate for me. Abre. Nurse Brannigan, if you do... No, I may disagree with some. Is there any... Well, I have never met someone as dedicated. Why should his age be a... I guess it's fair to say he's always pushing it. Vale, una nueva pista. Chao. Goodbye, nurse. Nunca sabe cuándo parar. ¡Tippett! Tenemos que hablar. Uy, tú no estabas ahí, ¿no? ¡Tippett! No, no veo a Tippett. Vale, robando cosas de por aquí. This is no time for self-pity. It is the last thing our patients need. No, no puedo robar. Es que necesito hacer una poción mágica. No es una poción, es un tratamiento médico, ya sé. Hola. Hola, señor. Bueno, pues vamos a dejarlo por aquí porque he completado el Tippett y no me ha servido. Espera, voy a hablar con él porque se me ha desbloqueado una pista. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good... Bueno. ¿No se me ha desbloqueado algo? Estás agotado. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No. We must keep on healing all those poor souls. El cansancio es lo que We provocó are el the otro, yo last creo. rampart before chaos. Once more unto the breach. Nurse Brannigan is worried Vamos a about intentar you, ir por este lado. She should not have told you that. I will have a word with her. You don't have to blame her for her honesty. I'm not that kind of man, my dear Jonathan. Actually, Nurse Brannigan's opinion is the only one I may listen to. Vete. You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe... No.
Nurse Brannigan is worried. You don't have. Vale, dice lo mismo. Bueno, pues... ¿he vuelto a fallar? Goodbye, Dr. Tippett. Bueno, no sé si he vuelto a fallar, no sé qué. It's locked. Vale, pues... yo necesito... Vamos a descansar. Que pase la noche, el día o lo que sea. A ver, mi cuarto estaba por aquí al fondo, ¿no? Vámonos. Descansamos, mejoramos y dejamos el capítulo por hoy, que hoy ha sido una de conversación a los Sherlock Holmes. A ver, ¿qué podría subir más esto? 3 sueros, aumento de 9 balas, capilla de sangre. Sí, yo creo que este estaría bien. Por cierto, quería subirme uno de 600 que no pude porque... este no. Hostia, no, pero este mola. Pero es nivel 10. Mira, esta la puedo nivel 1. ¿Qué es esto? Sobre el objetivo. Aterrizar. No está mal esto tampoco. No. Ese está bien. Este quería. El de paralizar. Vale. Este también podría estar. Debe ser invisible. Para movernos podría estar bien. Perfecto. Confirmamos. Y un nuevo día ha pasado, o una nueva noche. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like, suscribiros y nos vemos con más de